Actanti desarrollo de la pareja Yağmur Yüksel y Barış Baktaş. La cuenta de Instagram de Barış desaparece. Los misteriosos movimientos de Yağmur. El mundo de las revistas vuelve a estar en movimiento. La querida pareja de las pantallas de televisión, Yağmur Yüksel y Barış Baktaş, están en la agenda con sorprendentes desarrollos en las redes sociales. Este popular do, seguido de cerca por sus fans. Ha sido atrapado en medio de una tormenta digital en los últimos días. La razón. La cuenta de Instagram de Barış Baktaş desaparece repentinamente. ¿Why? La limpieza de las redes sociales de Yağmur Yüksel. Ese ha revelado la historia de Barış Baktaş. Fans que intentarán iniciar sesión en la cuenta de Instagram de Barış Baktaş ayer. La mañana nos esperaba una gran sorpresa. La página de repente se volvió inaccesible. Al principio, se pensó que era un problema técnico. Pero a medida que pasaban las horas, los rumores comenzó a crecer como una avalancha. Fue su cuenta suspendida. Fue robada. Lo cerró al mismo. Las preguntas se hicieron eco en las redes sociales. El eco de que todavía ha sido ninguna declaración oficial de Barış ha aumentado en más la curiosidad. En movimiento que se asemeja una señal de Yağmur Yüksel inmediatamente. Después de todos estos eventos, los cambios de Yağmur Yüksel hizo a su perfil de Instagram no pasó desapercibido. La actriz que dejó de seguir a muchas personas, incluido su círculo cercano, especialmente eliminado. Sus coprotagonistas de la serie rasgaron tepi que llamó la atención. Todo este operación de limpieza planteó dudas sobre si había un problema entre él y Barış. Los fans se apresuraron inmediatamente a comentar. Pasó algo con Barış. Esta es la limpieza relacionada con la desaparición de la cuenta de Barış. Cientos de comentarios. Como estos bombardearon las últimas preguntas de publicación de con Yağmur. Guerras de seguidores, quién lidero y quién sí. Otro aspecto llamativo del asunto es el altibajos dramáticos en el recuento de seguidores de la pareja recientemente. Ha habido un aumento en las redes sociales, especialmente en los últimos 10 días. Yağmur Yüksel una vez tuvo 14 millones de seguidores. Pero es mero se ha reducido a 13 millones. Mientras que Barış Baktaş experimentó una caída similar. El do parece estar diciendo, ¿quién está perdiendo más seguidores? Hay rumores de que ha entrado en la carrera. Todavía no está claro si estas disminuciones
En los seguidores son simplemente técnicos o en reflejo en colapso emocional. Las teorías violan. Las páginas de la revista no se cuidaron. Silencioso ante estos acontecimientos. Declaraciones como la cuenta de Barış fue suspendido de Instagram por razones políticas. La pareja rompió. Barış cerró todas las plataformas de redes social. Comenzó a ser tendencia en las redes social. Sin embargo, vale la pena señalar que todas estas teorías son meras suposiciones.